Right, so welcome to second session on MATLAB or OCTAVE for mathematical physics. So in this session, we're going to see the rest of the experiments related to the rest of the 3 units. So till now, I covered 2 units. One is algebra related to matrix operations. Another one is Fourier analysis, Fourier series. So now we're going to see graph plotting continued by complex variables. How to deal with complex variables in MATLAB or OCTAVE. We'll see in the following session. Okay. So now, we'll start with a few graph plotting tools. So that is the first experiment in the series. First experiment in the experimental list. So we'll see graph plotting. Okay. So already we have plotted a few things, like the basic idea is you have to define your x vector or a group of elements, and your y are the function, and and then you have to give plot x and y. So for example, the list of functions that are given in our list are this. So open a new file in the editor. Open a new file. Let's say define your x starting from 0 with a step size of 0.1 up to 2 pi. And then plot x versus sin x. Save it as graphs.m. Graphs.m. This is your sin x graph. So in our syllabus, we are asked to plot 6 functions: sin x, cos x, e power x, log x, x square, and square root x. So you try to plot all the 6 in one plot. So for that, we have to use subplot option. Subplot. Okay. So I'm starting with x equal to 0, 0.1, 2 pi. Then use this subplot 2, 3, 1. So it creates a 2 by 3 grid, 2 rows and 3 columns.
So it creates a 2 by 3 grid, and in the first slot, it plots x versus sin x. Save the file as graphs.m. You can add all decorative elements like X label, Y label. So those 5 lines block of code can be repeated for rest of the graphs. Just copy paste and change the relevant fields. Now it is 2 comma 3 comma 2. The function is cos x. Once your first block of code is ready, copy paste and edit the rest. Copy paste, copy paste.
Title, opposite automator and EL. Title, last two letters are LE. Label EL. So remember this title spelling last two letters are LE. Probably that everybody knows. And for label it is LABEL. So once your first block is ready, just copy paste and edit the relevant fields. So sin x, cos x. Next one is e power x. So the function is exp. Next one log x 2 comma 3 comma 4. So log base e operator is log. Log base 10 is log 10. Square root x. Nineteen. Okay. For x. The operator is exp.
x square. Square. And the last one is square root of x.
Right. So that was our first experiment listed the prescribed experiments, plotting all the 6 functions. Okay. So to know further options, like let's say go to command window and type help plot. Help plot. So these are various options available in the plot command. So in addition to XY coordinates, I mean, if you have only Y coordinate, it will define its own, I mean, it will give just serial number to X coordinate. That's one kind of plot. And you can define X and Y coordinates, XY, and a format. This format has a set of options. Like you can precisely control the shape of the curve, shape of the markers, as well as color. So these are the options. Like let's say if you want your sin x curve to be dash line, you have to use a double dash. And let's say the marker is circle and it is in red color. I want that sine curve to be in red color with dash line and circle marker. So let's try that. So go to editor and go to first plot x comma sin x comma double dash O R in quotes. That is the format specifications for the curve. Double dash, it will give a dash line. O, it gives circles for each dot and R red color. So that's how it plotted the curve. There is a dash line and each point marked as a circle and it is in red color. So you can edit whatever way you want, and all options are provided in help. So you can get help for any command that you are using. Okay. So now we go for complex numbers plotting. Okay. So open a new file in editor. I'm defining a set of complex numbers.
So these are my four complex numbers. And you can perform usual addition, subtraction, multiplication operations. All are allowed, possible. Right now, I'm trying to plot them. So I'm defining another matrix with these elements. Let's say I want one row, three columns. And my first plot is real versus imaginary Z. How to say that? Complexes.m అని సేవ్ చేయండి. Not sure whether complex is a built-in function or not. చూద్దాం. Complexes.m. Erase the previous version, CLF. So here I'm representing all the complex numbers as just dots.
in real versus imaginary plane. Dots or circles, whatever it is. Okay, is a program. Capital Z. Change it to small. Imaginary. Small. Make it small. Other one also. Okay. Run it. Run it. Run it. Great. Run it. Run the program. Green button. Okay. Check. Minimize problem. Graph is minimized. Okay. Now I want to plot it as a vector, let's say. I want to draw a line starting from origin with a arrowhead ending at the point we have just plotted. Right. So now I want this subplot 1 comma 3 comma 2. So I'm going to use quiver. So here we have to define origin as well as ending point, starting point and ending point for both x and y coordinates. Okay. So starting point for x coordinate is origin. So it is zeros equal to length of real part of z.
So my starting point is all zeros equal to length of real part of z. Starting point for x coordinate, and starting point for y coordinate is zeros equal to length of imaginary part of z. Careful about number of brackets. And then I have to give the end points. They are real z and imaginary z. I'm just copy pasting from the previous list. So for quiver, we have to give 4 inputs. Starting point for x coordinate, which is 0. Starting point for y coordinate, that is also 0. And ending point for x coordinates, ending point for y coordinates. So my ending points are already fixed, real z and imaginary z. Starting point is 0, which is of the length of real z, and zeros, which is of length of imaginary z.
Now it plotted all the four. Another kind of plot is polar Z. Let's say if you want polar and compass is also there. So I'm editing it to 1 by 4, otherwise 2 by 2. Make it 2 by 2 subplots. So polar Z will plot just four dots, and compass Z is similar to quiver, where you will be plotting angle on a 360 degrees disc and magnitude. So where the angle is tan theta given by y by x, or imaginary part by real part, and magnitude is square root of a square plus b square, square root of x square plus y square. O, polar z comma o.
So 0. Polar 4. That 0. There are various ways of plotting complex variables. But mistake చేసింటారు సెకండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫైన్ సెకండ్ అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి క్యాపిటల్ జెడ్ పెట్టారు ఇక్కడ సరే ఫస్ట్ సబ్ప్లాట్ ఇండెక్స్ మార్చండి 2/2 2/2 1 2/2 2 out of 2/2 second one 2/2 third 2/2 fourth comma 2 comma 2 first one also 2 comma 2 comma 1 okay 8 9 so 2/2 2/2 grid on that first one so shall we go to the next one with that complex variable handling is over we'll go into vector analysis okay so I have a program readily available. Right. So you might have come across this
Maxwell equations, or at least Faraday's law. Faraday's law, Biot-Savart's law, all these things you might have come across in your intermediate. So now we're trying to verify the vector operations like curl, divergence, all those operations on this electromagnetic field vectors. Okay. So electromagnetic field, I'm starting with electric field oscillations perpendicular to the direction of motion, and I'm assuming the electric field is along y-axis. Okay, so let's say the electric field is along y-axis, and I call it as this E naught sine kx minus omega t j vector. So it is along y-axis, and the oscillations are along y-axis, and the electromagnetic field is moving along x direction. Okay, so now these electric field oscillations will generate a magnetic field. Varying electric field produces magnetic field. Okay, so the magnetic field is given by this equation, Faraday's law. We have to calculate del cross E, a cross product of electric field, curl of the electric field. So here E has only y component, E naught sine kx minus omega t, y component, Ey, right? So if you calculate del cross E, you'll get only z component. You'll be left with only z component, and you get the cosine term. Okay, so this is del cross E, and Faraday's equation tells this minus del cross E is equal to minus dou B by dou T. Okay, so minus dou B by dou T is now equal to del cross E value, that k E naught cos kx minus omega t along z direction. So now to get the value of B magnetic field, we have to integrate it with respect to time with a negative sign. So B is equal to negative integral of del cross E over time. So negative integral of del cross E over time will give you this, again a sine term, positive sign, k naught by omega sine kx minus omega t. So to get the magnetic field, we have to calculate del cross E and then integrate over time with a negative sign. And finally, to confirm that the magnetic field is irrotational, this del dot B is equal to 0, we have to confirm that part also for the obtained magnetic field. So whether it is really magnetic or not can be confirmed by using this condition. Del dot B should be 0. So that divergence should be calculated, and we have to get 0 for that. Okay, so I'm representing everything in this here. So till now we have dealt with only numbers. Now we'll see how MATLAB performs with symbolic calculations, like your kx minus omega t, all our integration, differentiation, everything can be performed on a textual variables instead of numbers. So it is called symbolic calculation. So for that we need a symbolic package load symbolic. So symbolic calculations requires this additional package, and I'm defining all the xyz coordinates, t, k, omega, e naught. This is my electric field.
This has three components. Out of that, two are zeros. It has only y component, E naught sine kx minus omega t, electric field. And I'm calculating curl of E. So curl is a built-in function, and it takes inputs from, I mean, we have to give the vector and the variables. Curl of E, square brackets, x, y, z. So these are the variables for which that curl operation is performed. Then we have to go for integration, negative integral of curl E over time. So int is also a built-in function, and we are giving curly as input and t as a variable. And finally, we are calculating divergence of B. Divergence B, and the variables are x, y, z, div B. So let's try to write the program. So a new file. PKG load symbolic. So electromagnetic theory EMT.m, otherwise Maxwell.m. Maxwell's.m. The function is PKG load symbolic, and then sims. We should not use comma here. X, Y, Z, T, K, omega, and E naught. These are my variables. And my electric field is a column vector. So either you have to give a new line or a semicolon to separate the elements. Zero, E naught sin kx minus omega t 0.
So curl E is curl over E with respect to variables x, y, z. B is equal to negative integral or curl E with respect to variable t, and then div B divergence B comma x space y space z. So ultimately, either you remove the semicolon over here or use disk to print the results. Disk curly, disk B, disk div B. Anyway, it is fine. See, you have to be very careful with the upper and lowercase letters. MATLAB is case sensitive. Remove this.
Okay, we have started with electric field vector with y component and calculated curl E. That got z component with cosine function, where E has y component with sine function, and B is negative integral of curl E. So that we have got sine kx minus omega t by omega when omega not equal to 0. And finally, div B is 0. So the magnetic field, whatever obtained, is a true magnetic field with divergence equal to 0. So that's how we can perform vector operations over this. And I'll show you a few vector field plots. Vector fields. We can define various types of vector fields like radially pointing outward, radially inward field. The radial outward field is xy, radial inward field is minus x minus y, right circular minus yx, left circular. So different fields can be defined like spiral field, gravitational field, exponential, quadratic. Different fields can be defined and plotted. So I'll give you the code directly. You can understand it easily. So to plot this vector fields, we'll just go through it. Not going to verify it.
We'll just go through it just once. And the last one is on probability. Okay. So here I'm defining a grid of range starting from -2 to +2 with 8 subdivisions. Okay, I'm defining a grid along x-axis starting from -2 up to +2 with 8 subdivisions, and along y-axis also -2 to +2 with 8 subdivisions. Okay, and with this set of vectors, I'm defining a mesh grid of xy, and I'm defining them as capital X and capital Y. So this is my mesh grid, and over that mesh grid, I'm defining my vector fields. One is radially outward, u1 is equal to x, v1 is equal to y. So like that. Let's say if I simplify it. Yeah, so these are the various fields, and I'm using quiver xy as the initial points and u1 v1 as the final points of the quiver. So if I run it, I got this. The first one is radially outward. The vectors are moving away from the horizon. Radially outward field. Second one is radially inward field. Third one, right circle or left circle? Left circle. Is it? It is right circular field. Okay. It is obtained by the curl of your right hand fingers. The field direction is anti-clockwise. It can be obtained by curl of your right hand fingers. So it is called right circular field, and left circular field is obtained by using your left hand. So it is clockwise. Left circular field is clockwise and right circular field is anti-clockwise. Next one is saddle field. It looks like around a point the field is moving in all the four directions. And this one is spiral field. And this one is gravitational field. It is reducing as 1 by r square. Gravitational. And this one is exponential. It is increasing exponentially. And last one, quadratic field. It is increasing as square of the distance from horizon. So these are various fields. And finally, we go for probability. That's the most exciting exercise. Let's see that, and with that we'll close the session. The last one is probability. I'll share that. All the programs I'll share on WhatsApp. Okay. Now, so the last experiment is probability. So here we toss a coin and see how many heads and tails we'll get out of let's say 100 iterations.
Let's say if you toss a coin for 100 times and see how many heads you get and how many tails you get, try to plot a histogram for that. Okay. So then how to tell the computer that we're tossing a coin and we are counting the number of heads? ఎట్లా చెప్పాలండి కంప్యూటర్ కి? నేను ఒక కాయిన్ టాస్ చేస్తానని చెప్పాలి, ఎన్ని హెడ్స్ పడ్డాయో కౌంట్ చేయమని చెప్పాలి, ఆ వచ్చిన హెడ్స్ కౌంట్ ఎంత టైల్స్ కౌంట్ ఎంత అని 2 బిన్స్ లో పడేసి ఒక హిస్టోగ్రామ్ ప్లాట్ నాకు కావాలి. రైట్? ఎట్లా వస్తుంది? So first of all, how to tell the computer that we're tossing a coin and counting the heads? ఎట్లా చెప్పాలి? Probability is okay. Here is probability, but how to convert it into a program? It is okay, but what is the variable? Coin అనేది ఎట్లా చెప్పాలి? It's okay. If it is head, okay. If it is tail, if it is head, count 1. If it is tail, count 0. That can be managed, but how to tell the program that we are tossing a coin? Okay, so since it is a random activity, the outcome is random, right? We don't know whether we get a head or tail. It is not certain. So there is a random number generator built in every language. So take a new file and type rand 1 comma 10. In one row, I'm generating 10 random numbers. Save it as coins or coin.m. Better go to command window. CLC to clear the command window and type rand 1 comma 10. So it generates 10 random numbers. Let's say I call it as A. A is equal to rand 1 comma 10, so that the data is stored. A is equal to rand 1 comma 10. Now I count, so these random numbers are in between 0 and 1. Okay, so if these numbers are less than 0.5, I count it as head, and if they are greater than 0.5, I count it as tail. So now in this series, how many heads are there? 0.3, 0.6, 0.7 are tails, 0.1, 0.7, 0.3, 0.8, 0.3, 0.3, 0.4. So there are 6 heads and 4 tails, right? So 6 numbers are less than 0.5 and 4 numbers are greater than 0.5. 0.6, 0.7, 0.7 and 0.8. Right? So I have to count
So for that purpose, I am defining another matrix. B is equal to A less than 0.5 in round brackets. So whatever that if condition we are talking about is completely inscribed into this one bracket. If A is less than 0.5, count it as 1. Check the output. If A is less than 0.5, count it as 1. So are you getting 1 exactly at the same locations where you got a number less than 0.5? Right? So you got 4 zeros and 6 ones in this case. On your system, you may get a different set of numbers. And finally, fist B. You got a histogram. Right? So it is just a 3-line code. Tell the computer that we are tossing a coin and trying to count the number of heads and plot a histogram. So come to the program editor. So A is equal to rand 1 comma 10. B is equal to round brackets A less than 0.5 is to B. So in this series, I got 3 heads and 4 tails. So try once again, I may get a different set. Yeah. Now I got 5 and 5. 5 heads and 5 tails out of 10.
Okay, is that clear? So now comes an important question. Now, if I want to toss two coins, what are the possible outcomes? When I'm tossing two coins, I may get either 0 heads or 1 head or 2 heads. I'll get three possibilities. When I'm tossing one coin, I have two possibilities, 0 and 1. Both are equally probable, 50-50. Right? So when I'm tossing two coins, I get three outcomes. 0 heads, 1 head, 2 heads. So now what is the probability? Are they equally spread? So do we get 33, 33 and 33? Okay. So do you get 33, 33 and 33? So let us verify that. So, so when I'm tossing two coins, so this is my first coin. And this is my second coin. And finally, B is equal to B1 plus B2. So for a clarification, I'm tossing it for 100 times. Tossing each coin for 100 times, two coins. So our general intuition says we should get 33% equal probability for each outcome. 0 heads 33%, 1 head 33%, and 2 heads 33%. So let us see what do we get. So it comes out to be around 27 0 heads, 47 1 heads, and 26 2 heads. 27, 47, and 26. So these two numbers are nearly equal, and the other one is almost double the rest of the two. So what is happening, or why is it happening? The probability is now not uniform. In the earlier case, we have seen both outcomes are equally probable, 50-50. Now it is not equal. But we are tossing the coins independently. So what is the outcome? As if the coins are talking to each other. They are not equally distributed. So here comes the postulates of statistical mechanics. Postulates means rules. The fundamental rules of statistical mechanics. The first rule is all microscopic states are equally probable. The rule number one, all microscopic states are equally probable.
So rule number 1 is this. All microscopic states are equally probable. Postulate 2, statistical average is equal to thermodynamic average or the experimental average. Postulate 1, rule number 1 is all microscopic states are equally probable. Rule number 2, statistical average means whatever we have predicted using statistics should be equal to the experimental outcome. Okay, these are the two rules. So we apply these two rules to this case of tossing two coins. So what are the rules? So what are the microstates for two coins? We have two heads, head and tail and head, tail and tail. These are the possible microstates. So each with a probability of 25%. This also 25%. This 25%. So all microstates are equally probable. Next one, macrostates. Macrostates means experimentally observable states. So what are the macrostates? We have one head and sorry, this is for two heads. And we have next possibility of one head which has contributions from both head tail and tail head, and finally zero heads that has contribution from only one microstate. So this macrostate probabilities, what happens? It is 25%. Since the other one got two contributions, it will be 50%. This is 25%. Okay, so that is why we got 25%, 50%, and 25% as the final outcome. So the things that we are measuring is macrostates, and they are controlled by microstates. So all microstates are equally probable is the rule number 1 or postulate 1 of statistical mechanics. And second rule, statistical average. So we have to get the thermodynamic average or experimental outcome. Let's say probabilistic outcome. What is the probability? So how to calculate that outcome?
Right. So I have to multiply the probability with the number of outcomes. Ni star pi sum of total Ni star pi by sum over pi. So this is the average. So number of outcomes multiplied by probability by total probability. So what do we get? Sum over n. So we have 0 heads with a probability of 1 by 4. 1 head with a probability of 1 by 2 plus 2 heads with a probability of 1 by 4. So what is the total? 0 plus 1 by 2 plus 1 by 2. That comes to be 1. So in this case, and sum over PIC is 1. 1 by 4 plus 1 by 2 plus 1 by. The average is 1. So do we get the same average when we perform the experiment? Should be verified. So this is the value calculated using probability. And when we run the program using random numbers, do we get the same average? Need to be confirmed. So I'm taking mean B. So I got 0.87 as average, and the graph is like this, more than 30. Okay. So if I increase the number of counts, I may get a better average.
0.956, and that is the graph. Out of 1000, I got 268 times. It is supposed to be 250, and I got 500 1 heads and 222 2 heads. The total is 0.095. Okay, ultimately, what are these numbers? 1 by 2, 1 by 4, 1 by 2. These are actually binomial distributions, right? It is this 25%. How did you get? It is actually 2C2. 2C2. And what is the value of 2C2? 1, right? And 2C1 is 2. 2C0 is 1. So these are actually binomial distributions. And if these numbers increase enormously, let's say if I have 60 coin toss, let's say, I mean, all these coin tossing experiments are actually related to our daily life activities. Whatever that happens in our lives is a random number activity. I mean, that's what the famous quote by somebody, Raman or somebody, God plays dice. I've seen that. Whatever that happens in our life is controlled by a simple coin toss. Okay. So let's say in a class of 60 students, how many will pass, how many will fail, and how many will get average marks? On average, let's say 70% people will get average marks. Some 15% will get lower marks, and 15% will get a better mark. Right? So that distribution is called Gaussian distribution. So if you see that Gaussian distribution, it looks like this. So a portion of the people will get below average marks, majority will get average marks, and portion of the people, very few people may get better than average. Right? So if I if I increase the number of coins to 60 in this case, let's say I have a general program for this, the same thing. So there is a general program for 4 coins. You can extend it to any number. Let's say I have a program for 4 coins. I'm starting with N4 and 10,000 times I'm tossing the same activity. For I equal to 1 to N, I'm storing in AI, and BI, I'm populating C equal to sum of B. So if I run this, line 5, column 5. Okay.
Okay, for 4 coins, you have 5 wins. The graph you get is this. Okay, so now I increase the number of coins to, let's say, 60. This is how it looks like. So I have to increase the number of outcomes to 1000, let's say. So this is how you get a Gaussian distribution. That's called a Gaussian distribution. So simple coin tossing with head or tail 50-50 probability turns into binomial distribution when you have limited number of inputs, and if the count increases, a number of coins count increases, what happens? It turns into a Gaussian distribution, which is a natural phenomena that we come across in everyday activities. So whatever that comes to us will be usually distributed in Gaussian distribution, right? Your marks, your future, your income, whatever entire human life or entire activity on earth most often falls in Gaussian distribution. Okay, so the control parameter for entire this activity is a simple coin toss, right? So that's the end of the story. So with that, I'm closing this session. And a few general discussions for a few minutes. Okay. So ultimately, సో మొత్తానికి మనకి ఈ రెండు విషయాలు ఒక్కటి ఇది చూసాము, వాట్ ఎవర్ దట్ కమ్స్ టు అస్ ఆర్ ఆల్ అవర్ లైఫ్ డెస్టినీ ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై సింపుల్ కాయిన్ టాస్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ అర్థమవుతుంది కదండి. ఈచ్ మెంబర్ పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ అన్నది మనం జస్ట్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక కాయిన్ టాస్ చేస్తే 60 మెంబర్స్ అవుట్కమ్ ఏమొచ్చింది? Gaussian distribution. అర్థమవుతుందా? So that we see usually in our daily lives. And ఇంకొకటి another one is the Fourier series for square wave. స్క్వేర్ వేవ్ కి ఏం చేస్తున్నారు మీరు? డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నటువంటి సైన్ వేవ్స్ ని సూపర్ ఇంపోజ్ చేశారు, అంతే కదా. సైన్ n పై x బై n ఆడ్ నంబర్ సమ్, n వాల్యూ సైన్ 1x, సైన్ 3x, సైన్ 5x అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. 1x ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి ఒక సైన్ వేవ్,
3x ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి ఒక సైన్ వేవ్, 5x ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సైన్ వేవ్, ఇలా డిఫరెంట్ సైన్ వేవ్స్ ని మిక్స్ చేశారు. అల్టిమేట్ గా ఏమొచ్చింది? స్క్వేర్ వేవ్ వచ్చింది. సో వాట్ డస్ దట్ సిగ్నిఫై? అదేం చెప్తుంది మనకి? సో మనము that most often the people's interaction in this entire world or universe ఏం జరుగుతుందండి? So each person will have a set of frequency, a different frequency. సో మనం ఏదో ఒక ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ హ్యాస్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్. ప్రతి లైఫ్ లోనూ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. And some people may maintain ups for longer time and downs for longer time. Some people may maintain quickly change their ups and downs. ఇలా different kinds of people interact అవుతూ ఉంటారు, right? Ultimately the superposition of all these ups and downs, different frequency ఉన్నటువంటి సైన్ వేవ్ సూపర్పోజిషన్ మనకి ఏమొస్తుంది? స్క్వేర్ వేవ్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ లాస్టింగ్ హై ఆర్ ఎ లాంగ్ లాస్టింగ్ లో. మధ్యలో ఒక సడన్ ఫాల్ ఆర్ ఎ సడన్ రైజ్ అంటే ఏంటి? అయితే బట్ ఈచ్ స్మూత్ line has a contribution from low frequency to high frequency sine waves. మొత్తం లో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ అన్ని మిక్స్ అయితే కానీ మనకు ఒక స్మూత్ లైన్ రావటం లేదు. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇప్పుడు ఏది మనం ఏదో ఒకటి అనుకుంటూ ఉంటాం, ఇది ఈ పని ఇలా చేద్దామని అనుకుంటున్నాం, బట్ మన పక్కన ఉన్నాడు అలా అనుకోకపోవచ్చు, రైట్? మన పక్కన ఉన్న 10 మంది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక రకంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అట్ ద ఎండ్ collective outcome of all these oscillations may result in a flat positive outcome. It may result in a flat negative outcome, and sometimes it may result in a phase change, a transition. అర్థమవుతుందండి? సో ఇప్పుడు చాలా మందికి వచ్చే ఫ్రస్ట్రేషన్ అది చాలా చోట్ల ఏది ప్రపంచం అంతా ఏమైపోతుంది, ఒకప్పుడు ఇలా ఉండేది కాదు, మా చిన్నప్పుడు అయితే అంతా బాగుంది, అమ్మ నాన్న మాట వినేవాళ్ళు, ఇంకోటి ఏదో 100 చెప్తుండే, రైట్? సో ఈ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ కిడ్ 1 out of 10 ఉంటారు, అట్లీస్ట్ 1 out of 100 అన్నా ఉంటారు, అవునా? So their clock is oscillating opposite to the rest of the world. అంతేనా? అంటే మొత్తం లెట్స్ సే మొత్తం కంప్లీట్ సొసైటీ మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోయింది, 100 మెంబర్స్ అందరూ కూడా నెగిటివ్ పీక్ లో ఉన్నారు అనుకుందాం. వీడు ఒక్కడు పాజిటివ్ ఆలోచిస్తున్నాడు అనుకుందాం. ఏమవుతుందండి? So even that negative line has a contribution from these positive peaks. ఈ పాజిటివ్ పీక్స్ అన్ని కంట్రిబ్యూట్ అయితేనే అక్కడ ఒక నెగిటివ్ లైన్ ఫ్లాట్ గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో నేను మంచి చెప్పాలి లేదు చెప్పకూడదు అనే డైలమా ఉంటుంది కొంతమందికి. అందరూ పోతున్నారు, వదిలేద్దాం అని ఒక ఆలోచన. But ultimately all these whatever flat negative line in a square wave has contributions from all the positive and negative peaks of different frequencies. Different frequencies and positive negative peaks అన్ని కలిస్తే కానీ ఫ్లాట్ నెగిటివ్ రాదు, అలాగే ఫ్లాట్ పాజిటివ్ కూడా అలాగే. అంటే ఏంటంటే we have to be what we are. మనం ఎట్లా ఉన్నా అట్లా ఉండటమే మంచిది. ప్రపంచం అంతా ఒక దారిలో పోతుంది, మనం ఎందుకు మారిపోకూడదు అని 1 fine day ఎప్పుడో నిద్రలేచి అనిపిస్తుంది. To be what you are and your contribution will ultimately lead to a phase change at some point of time. అర్థమవుతుందా?
ప్రపంచమంతా ఒక దారిలో ఉంది, నేను మాత్రం తేడాగా ఉన్నాను, నేను మారిపోవాలని ఒక ఆలోచన రావచ్చు. బీ వాట్ యు ఆర్. ఓకే, సో ప్రపంచమంతా తేడా ఉన్నంత మాత్రాన మనం తేడా అయిపోకపోవచ్చు అన్నిసార్లు. మనకంటూ ఒక క్లారిటీ ఉంటే just ignore rest of the world when you are clear about what you are. Is that clear? సో అది మనకి ఫిజిక్స్ చెప్పేటువంటి ఒక లెసన్. అర్థమవుతుందండి? డన్. అండ్ one last word. ఇంతకు మీరు ఫిజిక్స్ బై చాయిస్ తీసుకున్నారా ఆర్ బై ఛాన్స్? బై ఛాన్స్ 4-5 అప్లికేషన్ పెడితే ఒకటి ఫిజిక్స్ తగిలింది. ఓకే, మెజారిటీ అలాంటి ఆప్షన్స్ లోనే కనబడుతున్నారు. నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. బట్ ఇన్ very near future, maybe in 4-5 years, by 2030 probably, you'll get to know the real demand for physics. నిజంగా ఫిజిక్స్ టీచ్ చేసే వాళ్ళు కానీ, ఫిజిక్స్ కొంచెం అర్థం చేసుకొని చదివే వాళ్ళు కానీ తక్కువైపోతారు. ఆ టైంకి మనం ఫీల్డ్ లో ఉంటే రియల్లీ విల్ ఫ్లరిష్. అదొక్కటే. అయితే వచ్చే ప్రాబ్లం వల్ల ఏంటి అంటే, ఫిజిక్స్ ఈజ్ బోరింగ్ సబ్జెక్ట్, టఫ్ సబ్జెక్ట్, మోస్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్ సబ్జెక్ట్, ఇలాంటి ఫీడ్బ్యాక్స్ వినపడుతూ ఉంటాయి. కారణం ఏంటి అంటే, వీఆర్ నాట్ టాట్ ఫిజిక్స్ ద వే ఇట్ షుడ్ బి. ఫిజిక్స్ ఎట్లా చదవాలి అనే విషయంలోనే చిన్న చిన్న కన్ఫ్యూజన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. దట్స్ వేర్ వీఆర్ లాగింగ్. అండ్ మన టెక్స్ట్ బుక్స్ ఎస్పెషలీ our prescribed books are written for the exam. ఓకే, అంటే ఒక డెరివేషన్ ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు మనకి ఎండ్ రిజల్ట్ ఏం కావాలనేది డిసైడ్ అయిపోయి, అది డిరైవ్ చేయడానికి ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఎక్కడ అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతాం. ఇది ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసావు? రిజల్ట్ కావాలి కాబట్టి. ఇక్కడ ఎందుకు అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకున్నావు? నాకు ఈ రిజల్ట్ కావాలి కాబట్టి. అప్పుడు ఏమవుతుందండి, మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం అన్న దానికి రీజన్స్ దొరకవు. దట్స్ వేర్ వి ఫైండ్ ఫిజిక్స్ బోరింగ్. సో ప్రాపర్ గా మనం ఫిజిక్స్ చదవటం జరిగితే we should be starting with okay, I'll give a book, a link, which is written by me and my team for APSHI ki oka undergraduate physics textbooks 4-5 books lo oka 2 books మేము రాసామండి for undergraduate physics. So you can see that that is readily available in online. So if you search for APSHI textbooks, APSCHE, APSHI textbooks, the first link. And in that, physics semester 1. So this is one of the 2 books written by our team for APSHI. The
Lakshmi ma'am and Padmavati madam. They're my colleagues, and Ananta Lakshmi ma'am is my mentor from University of Hyderabad. Okay. So ebook lo it's a bilingual textbook. English Telugu పక్కనే ఉంటాయి. ఒక పేజ్ లో ఇంగ్లీష్ ఉంటే రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ తెలుగు ఉంటుంది. So translations are more simplified. సో ఫిజిక్స్ ఎట్లా చదవాలి, ఏం చదవాలి అన్న దానికి ముందు హ్యూజ్ ఇంట్రొడక్షన్ వాస్ గివెన్ అరౌండ్ 10-15 pages or 20 pages అరౌండ్. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ డిజైన్ ఎట్లా చేయాలి, ఫిజిక్స్ అంటే ఫిజిక్స్ లో మోస్ట్ ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై కన్జర్వేషన్ లాస్. మనం ఏదైనా ఒక డెరివేషన్, ఒక కాన్సెప్ట్, ఒక సబ్జెక్ట్ ఏదైనా చదువుతున్నప్పుడు కొత్త టాపిక్ కానీ యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై ద కన్జర్వేషన్ లాస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్జర్వేషన్ లాస్, అందులో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం పనిచేస్తుందా, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం పనిచేస్తుందా, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పనిచేస్తుందా, ఈ మూడిట్లో ఏది వర్కౌట్ అవుతుంది అన్న దానికి కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఆ కండిషన్స్ మనం చూసుకోవాలి. ఆ కండిషన్స్ ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్నా లేదో చూసుకోవాలి. అండ్ ఈ సినిమా స్టార్టింగ్ లో లేదా ఒక డెరివేషన్ స్టార్టింగ్ లో ఆ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం పనిచేస్తున్నాయి, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం పనిచేయట్లేదు అని డిసైడ్ చేసి పెట్టారు డెరివేషన్ స్టార్టింగ్ లో. మీరు కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటే లాస్ట్ కూడా ఆ కండిషన్ అలాగే ఉండాలి. సడన్ గా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం పుట్టుకొచ్చేయకూడదు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై వెదర్ యువర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇస్ మ్యాచింగ్ విత్ యువర్ ఎండింగ్ పాయింట్, అదొకటి చూసుకోవాలి. అలాగే ఈ కన్జర్వేషన్ లాస్ తర్వాత వేరియబుల్స్, కాన్స్టెంట్స్. ఒక ఈక్వేషన్ ఏదైనా తీసుకుంటే అందులో వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి, కాన్స్టెంట్స్ ఏమున్నాయి అనేది వెరిఫై చేసుకోవాలి. సో దానికి సంబంధించిన వీడియో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్ లో ఎక్కడ ఒక రికార్డ్ ఉంది, ఐ షేర్ దట్ రికార్డ్. ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ ఫర్ డిజైనింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఎడీ మోడల్ అంటారు, ADDIE, ఎడీ మోడల్. ఒక సింపుల్ పెండ్లం ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం ఎక్కడ 10th క్లాస్ నుంచి చదువుకుంటుంటాం. T=2π/L/g అని టైం పీరియడ్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీని మెజర్ చేయడానికి వాడతాము పెండ్లం అని. The same experiment you can verify or how to design an experiment అనే దాని గురించి ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ నిజంగా లైక్ 10 times ఎందుకు రిపీట్ చేయాలి, లెంత్ ని ఎందుకు మార్చాలి, టైం పీరియడ్ ఎందుకు మెజర్ చేయాలి, జీని ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏం మనం టైం పీరియడ్ మార్చేసి లెంత్ మెజర్ చేయొచ్చు కదా. సో వై ఓన్లీ ఇన్ దట్ సీక్వెన్స్. సో ఈ స్టేజ్కి వచ్చాక మనం తెలుసుకొని ఉండాలి. జస్ట్ ఒక టేబుల్ వేసేసి ఇందులో ఇది మార్చండి, ఇది రీడింగ్ తీసుకోండి, క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి అనేది ఇట్స్ నాట్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫిజిక్స్. అర్థమవుతుందండి. ఈవెన్ ఒక 6th క్లాస్ పిల్లగాడికి ఇచ్చినా సరే ఇది మార్చు, ఇది రీడింగ్ చేయి, నోట్ చేయి, మల్టిప్లై చేయి, డివైడ్ చేయి అంటే 6th క్లాస్ పిల్లగాడనే చేసేస్తాడు. సో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్కి వచ్చిన తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటి, యు మస్ట్ నో why a certain variable is changing continuously, why certain parameters are repeated, why certain parameters are scaled up. Like మనం 20 oscillations కి టైం పీరియడ్ చూస్తాము, 1 oscillations కదా కావాలి. టైం ఫర్ 1 oscillation ఇస్ టైం పీరియడ్. మరి 20 times ఎందుకు చేయాలి, దాన్ని ఎందుకు యావరేజ్ చేయాలి, సో ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. సో అది తెలుసుకోవటం కోసం మళ్ళీ ఇక్కడ ఆ సింపుల్ పెండ్లం ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశారు. అర్థమవుతుందండి. జస్ట్ రీడింగ్స్ నోట్ చేసుకోవటము, క్యాలిక్యులేషన్ చేయటం అనేది 6th క్లాస్ పిల్లల పని, నాట్ అవర్ జాబ్. ఆ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసుకొని, అంత సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేసుకొని నిజంగా ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తే దాన్ని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ గా ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాలి. సో దాని గురించి ఒక క్లాస్, రికార్డెడ్ సెషన్ ఆల్రెడీ, ఐల్ షేర్ దట్. That I have taken in PV Siddhartha.
ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఒక ఈక్వేషన్ ని మనం వర్డ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయగలగాలి, ఒక ఈక్వేషన్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ గా కన్వర్ట్ చేయగలగాలి. అది నేర్చుకుంటే దట్స్ వర్త్ అండ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫిజిక్స్ సర్టిఫికేట్. అర్థమవుతుందండి? మేము అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫిజిక్స్ సర్టిఫికేట్ హోల్డర్స్ అనే కాన్ఫిడెంట్ గా మనం ఎప్పుడు చెప్పగలమంటే, when you are able to convert an equation into an experiment, when you are able to convert an equation into a paragraph, a statement, ఈ రెండు మనకి రావాలి. And that makes you a physicist. Once you start traveling in that direction, you'll enjoy physics. అండ్ ఫిజిక్స్ ఎట్లా చదవాలనేది ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక ఈక్వేషన్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ గా ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి. ద జర్నీ విల్ ఎన్లైటన్ యూ. So once you start working on it, life will be most easier. ఫిజిక్స్ చదవటం చాలా జాయ్ఫుల్ గా ఉంటుందండి. అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం దేనికి రాదు, మర్చిపోయే పరిస్థితి ఇంకా రాదు. I mean, once you know why are you doing something, ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు చేయాలి, ఈ అప్రాక్సిమేషన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అనే దానికి ఆన్సర్ మీకు తెలిసిన రోజున మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు, మర్చిపోయే పరిస్థితి రాదు. Okay, so I'll share that video also. You go through this book also, you get some insights. Physics etla chadavali, etla better ga untundi anedi. So with that, I'm closing the session. Done.